For Israel, of course. My name is Devorah Leah. I'm from the Santa Fe Jewish Sector Chabad and the Jewish Women's Circle, and we are hosting this event today together with Hadassah of Northern New Mexico. Now I will say a blessing for the hostages, תפילה לשבויים והחטופים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמורם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יוציאם מחושך וצל מוות, וישיבה מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אמן. Amazing! Wow, look at it! Thank you! It's beautiful to see the women get so excited about their challah and how beautiful all the challah came out. And it was great seeing people meet each other, some for the first time. So many women just haven't seen each other in years. It was just really, really special to see so many Jewish women in Santa Fe from all the different groups get together under one roof and do something so special together. And I would like to add that without this beautiful, hardworking person, none of this would have happened. Although there were a lot of volunteers, a great speaker, man, it was amazing, all the volunteers. Devorah Leah made a miracle, have all the Jewish women in Santa Fe and Albuquerque come together in love. We had someone from Taos, we had a group from Los Alamos, and from Albuquerque, so this is really exciting. Really, thank you. תודה על המרחב, על המפגש, על הנשים היפות, על הביחד ועל האפשרות פשוט לראות ולהתפלל עבור החטופים, השבויים שישובו במהרה, ושלום הביתה, למשפחה.